Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have discussed about all the antidiarrheal drugs and we have discussed all the drugs which are mentioned in the Lippincott book. But in the Lippincott there is very short detail about them, so I'm going to add other materials in it. So this is the part 2 of antidiarrheal drugs. So now in the before we are going to start these drugs, I am giving that these antidiarrheal drugs consist of two treatments. So first treatment is the specific treatment and second treatment of diarrhea is the non-specific treatment. So what is mean by specific and non-specific treatment? So the specific treatment means that you know the cause of diarrhea, means you know that what kind of thing is causing it. So when the cause of that particular diarrhea, you know very well that diarrhea can cause due to various reasons, due to osmosis, due to some kind of microbes, due to some kind of bacteria. So if you know the cause, then your treatment will be easy. Let's consider example that you know that your microbes are present, like bacteria is present in your intestine which is causing the diarrhea. So now what will you do to treat it? You will give antidiarrheal drugs to finish that bacteria and to treat your diarrhea. So what are the antidiarrheal drugs and what are the examples of it? So here it is given the some examples of antidiarrheal drugs. So the first drug is spiroflexin. So spiroflexin is a class of a drug, and the drug which is written in this class is tetracycline drug. So tetracycline drug is against the salmonella typhoid bacteria. So this bacteria is usually secreting various kind of toxic material. Due to this toxic material, the inflammation occur in the intestine and the diarrhea will occur. So next antidiarrheal drug is paloherosporins. Next is aminoglycosides. So aminoglycosides are antibacterial against the gram-negative bacteria. And the last class of drug is macrolide, and the drug included in this group is azithromycin. So azithromycin is an antibacterial drug which inhibit the protein synthesis of that bacteria. So kind of drugs is given in order to treat the patient of pneumonia, in order to treat the patient who have some kind of skin infections due to contain bacteria. Now let's discuss about that non-specific treatment. So non-specific treatment means that we don't know what is the specific cause of that diarrhea. So there are some kind of conditions in which we cannot find the particular reason behind this disease. So if you don't know why the diarrhea happened to you, then you will go for non-specific treatment. So what kind of drugs or what kind of classification occurs inside the non-specific treatment? So here are some drugs given which are placed under it. So first is the ORT. So what is ORT? ORT is the oral rehydrating therapy. So इसकी मैं full form लिख रही हूँ. This is oral rehydrating therapy. ठीक है. Second, आप लोग you can give anti-motility agents in order to treat it, and lastly we will give absorbents to that patient. ठीक है. So in your book only absorbents and anti-motility agents are written, and lastly they will write up some fluids that will enhance or modify the electrolyte transport. So I have classified them into the three groups, and I have classified them modifying electron transporters in the absorbents. So they are quite similar, so therefore I have placed them in this class. Now let's discuss all of them one by one. Now the first is ORT, which is oral rehydrating therapy. So it is given to the patient when patient is facing from these conditions. So when the patient is facing hypovolemia, mean decrease in the volume, hypokalemia, decrease in potassium,
Hypotension means decrease in the sodium and therefore decrease in the blood pressure, and lastly metabolic acidosis. So how you treat all of them? You will treat it by giving electrolytes to that patients. How you will treat it? By giving electrolytes. So, what kind of electrolytes you will give? Let's consider if a patient has hypovolemia, means decrease in the volume, you will increase their water absorption. You will ask patient to drink more and more water. If a patient has hypokalemia, means decrease in the potassium level, then what you will do? You will give a potassium to that patient in the form of potassium iodide, which will become the source of potassium. In case of hypotension, there is decrease in the sodium, so you will give NaCl or sodium iodide in order to give a source of sodium. So that's why these kind of diseases are treated with it. And other electrolytes are glucose. You know very well that glucose is used to provide the energy to you. So glucose will be given to provide the energy to that patient. Now, let's discuss about the anti-mortality agents. We have covered the first classification, which include in the non-specific treatment. Next classification includes anti-mortality agents. Now, what is mean by anti-mortality? Mean we are now decreasing the mortality or decreasing the gut mortality or gut movement. So there are some classes of drugs included in it. So the first class is opioid drugs. Opioid means they have opioid like action. They will causing CNS effects and causing various kind of CNS effects. Second is the alpha 2 agonist drugs, and lastly there is ecorotide. Okay, these are the classes of drugs. Now we will discuss them. So the first class of drug which is anti-mortality agents is the opioids. So opioids, as the name indicates, so they have opioid nature. So what they are doing, they will decrease the mortality of your GIT. Actually, how they are decreasing? Actually, these one thing you have to remember: these opioid drugs have this adverse effect. AD represent adverse effect of causing constipation. कॉन्स्टिपेशन की स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा. So if they are causing constipation, then what will happen? They are indirectly decreasing the mortality of GIT. So what is going to happen कि इनका एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, और वही कॉन्स्टिपेशन हमारी हेल्प कर रहा है मोटेलिटी को कम करने में. अब हम देखते हैं कि ओपियाइड्स ड्रग का मैकेनिज़्म क्या होगा. सो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज़्म है इनका कि हमारे जो हमारे पास मैं ये बोल के बता देती, राइट नहीं करती, कि जो हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जीआईटी में लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और फिर मस्कुलरिस लेयर आती है. सो ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सो इन रिसेप्टर्स में कुछ ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं. अब ओपियाइड रिसेप्टर्स कौन से होंगे? उनके ऊपर जाके आपकी ये ड्रग्स बाइंड करेंगी. ठीक है, लाइक इफ आई कंसिडर दैट लो पैरामाइड की एक ड्रग है, ये जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी, और यहाँ पर जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो कम हो जाएगी, यानी मसल डायलेट कर जाएगा, एंड देयर विल बी डिक्रीज इन द मोटालिटी ऑफ योर GIT ट्रैक. Now, what kind of drugs are included in opioids? So they are just usually three drugs: codeine, diphenoxylate, and loperamide. So one thing you have to remember that codeine and diphenoxylate, they are not used clinically because they have a lot of CNS effects and they are causing a lot of adverse effects. So therefore they are not used. But loperamide is used because it has less CNS effect, and other thing is that it is well tolerated. The word well tolerated means they have very less side effects. Okay, now let's discuss about their kinetics, means pharmacokinetics of these drugs. So how they are metabolized? They are metabolized by the enzyme which is cytochrome P450 3A4. This is an enzyme, and the second enzyme is cytochrome P2
C8. So these two enzymes will metabolize it, and for lastly, the elimination of these drugs occur by by liver. Okay. Now lastly we will discuss the adverse effect of them. So first adverse is megacolon, mean they are increasing the size of your colon. Second, they are sedative, they induce sleep, they can cause addiction to that particular drug, and they are CNS stimulants, so they can cause effects or can stimulate your CNS. So now the second class of drug, which is anti-mortality agent, is the alpha 2 agonist drugs. So where are the alpha 2 receptors? So these receptors are present in the presynaptic neuron. So now our alpha 2 agonist drug, which is used as anti-mortality agent, it will acting on centrally presynaptic neurons. So it means it will affecting on the central nervous system presynaptic neuron. So it means it can enter the central nervous system, it can cross the blood brain barrier. Next we will discuss their mechanism. So actually they have inhibiting property. So they are present in the, like, this is the presynaptic neuron. On the presynaptic neuron, here the vesicle combines and the acetylcholine is going to release. But here a vesicle is present on this neuron, like this is a receptor which is presynaptically present, this is the alpha 2 receptor. So whenever the acetylcholine binds with it, then it will, this receptor activates, and this receptor will block the binding of vesicle with the membrane, and indirectly it is giving the negative feedback, and it will inhibit the release of acetylcholine. So in that way, if it decrease the secretion of acetylcholine, then if acetylcholine does not release, then your muscle does not contract, and eventually it will decrease your mortality and decreasing your secretions of GIT tract. Okay, now let's discuss their use. So they are not particularly used clinically, so they are not given to the patients. Next, the drug which include in this class is clonidine. Okay, now we are going and they have some adverse effect because they can cross the blood brain barrier, so they can cause CNS effects. But CNS effects are not very severe, like we have a small kind of fever, we can have headache, we can feel fatigue. So these are the minor CNS effects which can cause due to clonidine. Now let's discuss the third class of drug, which is octreotide. So octreotide is actually a peptidic drug. Peptidic drug mean having protons. Now it is also called as somatostatin analgesic. Analgesic mean the two compounds having same structure with same structure, as well as their function will be same. So it means somatostatin and octreotide. These two drugs have same structure as well as same structure. So you know very well that somatostatin is a molecule or is a hormone which is decreasing the growth hormones in our body, meaning decreasing our growth. So octreotide is also a drug which is actually used to treat the patient of acromegaly. So acromegaly is a disease in which person a body part increase their size a lot. So their body part develop a lot. Okay. So therefore, it is used to treat acromegaly. It is decreasing the growth hormones. But our topic is related due to the diarrhea, so therefore their action with the diarrhea is that they are acting as anti-secretory drugs. So they are decreasing the secretions in your GIT. And what kind of secretions are decreased? So these secretions are decreased, it will decrease the HCl production in your GIT tract, it will decrease 5H3 secretion, it will decrease serotonin release, it will decrease histamine release. And histamine, if release decreases, then we will have low inflammation, and it also decrease the production of gastrin.
Now we have last class of drug, which is the absorbents. We have discussed that lastly we will use absorbent in the non-specific treatment. So there are very most kind of absorbents are used, like aluminum hydroxide is used as absorbent, thiocellulose used as absorbent. So what are their mechanism of action? Their mechanism of action is that they will produce a protecting covering over a toxic material which is causing diarrhea and protect our body. Lastly, there are three main kind of absorbents are written here, like calanine, pectin, cholesterol, ceramine, and bismuth salicylate. So calanine pectin, what it is actually, it is composed of two things. First is calanine and second is pectin. So calanine is a clay, okay, it is a clay. क्ले मीन मिट्टी है, ठीक है। और पेक्टिन क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। यानी आपने एक क्ले और जब पॉलीसेकेराइड को मिलाया है तो वो आपका एब्जॉर्बेंट बन गया। अब एमईओ का क्या मतलब है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि इनकी क्ले और पॉलीसेकेराइड की नेचर है, सो इस वजह से ये दोनों डाइजेस्ट नहीं होंगी। सो दे बोथ आर इनडाइजेस्टेबल। So if they are indigestible, so they will bind with the water, they will bind with your stool, increasing its viscosity and making your watery stool and causing the diarrhea. So treating the diarrhea, sorry. So where they will increase the what they are going to do. So आपका लेट्स सपोज कि ये आपका स्टूल है और ये स्टूल बहुत ज़्यादा वाटरी है, लाइक सपोज कि ये इस तरह के वाटर के फॉर्म में। सी इनके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो जब जाके इतने से वाटर में मिलेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा। यानी जो पहले हमारा स्टूल बिल्कुल वाटरी था, अब उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, अब वो थोड़ा कुछ इस सॉलिड की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। सो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट ड्रग है कोलेस्ट्रामाइन, टेरामाइन। सो कोलेस का वर्ड से मतलब लग रहा है कोलेस्ट्रॉल की बात होनी है। सो इसका मतलब ये है कि ये ड्रग यूज़ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर लिपिड और फैट के कंटेंट को कम करने के लिए, ठीक है। यानी जो पेशेंट जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, यूजली जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें दिखी जाती हैं। सो उनको हम इस तरह की मेडिसिन देते हैं ताकि उनका लिपिड कंटेंट कम हो। और दूसरा ये बात ये है कि उन पेशेंट को ये दी जाती हैं जिनके स्टूल में से भी फैट्स रिलीज़ हों। अब वो पेशेंट जिनके फैट के मतलब स्टूल के अंदर भी फैटी मटेरियल या लिपिड मटेरियल रिलीज़ होता है, ऐसे पर्सन को जो डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्टीओटोरिया। यानी जिस पेशेंट को स्टीओटोरिया की डिज़ीज़ होगी उसके स्टूल में से फैट कंटेंट मिलेगा। और अगर हमारे स्टूल में से फैट कंटेंट मिल रहा है, इट्स मीन कि हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रॉपरली उस लिपिड को, उस फैट को डाइजेस्ट नहीं किया है, ठीक है। अब इनका सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये एक फाइट डाइजेस्टिंग है, सो ये भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे आपकी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रहेंगे और आपके बाइल साल्ट्स के अंदर बाइंड हो जाएंगे और आपके जो स्टूल के साथ साथ बाइल साल्ट्स जो हैं वो रिलीज़ करवा देते हैं। और उन बाइल साल्ट्स की वजह से हमें लगता है कि हमारे स्टूल के अंदर फैट जो है ना वो प्रेजेंट है। सो इस वजह से वो डायरिया को प्रिवेंट ये अच्छा ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो कोलेस्ट्रीन टेरामाइन है ये डायरिया को प्रिवेंट करता है, डायरिया को ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी उसके टेम्परेरी तौर पे जो डायरिया के सिम्टम्स आपको आ रहे होंगे उसको तो प्रिवेंट कर देगा, बट ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लास्ट जो अब्जॉर्बेंट है वो है बिस्मिथ सैलिसाइलेट। अब बिस्मिथ सैलिसाइलेट ये क्या कर रहा है, ये भी एक अब्जॉर्बेंट है। इसने सबसे पहला तो ये है कि एक इसका एक्शन ये है कि इसने कोटिंग कर देनी है टॉक्सिन के ऊपर। यानी कुछ बैक्टीरिया हैं और अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ कर रहे हैं और अगर हम उस टॉक्सिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग कर दें तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिस्मिथ सैलिसाइलेट पहला काम तो यही करेगा कि अच्छा ये इसका मैं एडवर्स इफेक्ट बताना भूल गई कोलेस्ट्रॉल टेरामाइन का, कि ये टीथ को डार्क कर सकता है, ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ कर सकता है।
अच्छा, अब इसमें सैलिसाइलेट का सेकंड काम ये है कि इसने प्रोटेक्टिव लेयर बना देनी है ओवर द एपिथेलियम लाइनिंग, कि इंटेस्टाइन की एपिथेलियम लाइनिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से मोटालिटी कम हो जाएगी और हमारे पास एब्जॉर्बेंट्स के तौर पे वो काम करेगा, वाटर ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि हमने उन चाइल्ड्स को ये ड्रग नहीं देनी जो एक वायरल डिजीज़ से गुजर रहे हों, यानी वो एंटी वायरल ड्रग्स खा रहे हों या उनको कोई ना कोई वायरल डिजीज़ हो, उन पेशेंट को हमने बिस्मिथ सैलिसाइलेट बिल्कुल नहीं देनी। अगर हम दे देंगे दैन इन पेशेंट्स के अंदर, इन चाइल्ड के अंदर रायन सिंड्रोम हो जाएगा। रायन सिंड्रोम मीन एंसेफेलोपैथी हो जाएगा। ये ब्रेन की डिजीज़ है और वो उन बच्चों को हो सकती है जिनको हम बिस्मिथ सैलिसाइलेट देंगे और जो साथ साथ वायरल एंटी वायरल ड्रग्स भी ले रहे होंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एंटी डायरियल ड्रग्स कौन कौन सी हैं और उनको क्लासीफाई किया। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।